Okay, so today we are going to discuss about like variables. So what is meant by variable and level numbers and statements and literals and figurative constants and syntax of variable. Okay, so new people, especially new people, very very important topics today. So what is mean by variable? To So store today, the data, yes, today we are going to discuss about that, and I would like to To create store a the data to program. allocate the memory. I would like to go with a sample program. Okay. So variables. So what is mean by variables? to store data allocation memory to particular the data. To store the data and it will allocate some memory. సో వేరియబుల్స్ అనేది మన ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే టు స్టోర్ ది డేటా అండ్ ఇట్ విల్ అలొకేట్ సమ్ మెమరీ ఫర్ ది పర్టికులర్ డేటా. ఓకే, సో మనం ఏదైనా డేటాని స్టోర్ చేయడానికి అంటే లైక్ మనకు ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక డేటాని ఇవ్వడానికి ఆ డేటాని ఏ విధంగా ప్రోగ్రాంలోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో ఒక డేటాని ఒక ప్రోగ్రాంలోకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ వేరియబుల్స్. సో బై యూజింగ్ వేరియబుల్స్ వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటా అండ్ వీ కెన్ అలొకేట్ సమ్ మెమరీ ఫర్ ది పర్టికులర్ డేటా. ఓకే, సో వేరియబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరియబుల్ అంటే టు స్టోర్ ది డేటా అండ్ ఇట్ విల్ అలొకేట్ సమ్ మెమరీ ఫర్ ది పర్టికులర్ డేటా. సో డేటా అనేది ఒక డేటాని మనం ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి. సో బై యూజింగ్ వేరియబుల్స్ వీ కెన్ యాడ్ ది డేటా అండ్ వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటా అండ్ ఇట్ విల్ అలొకేట్ సమ్ మెమరీ ఫర్ ది పర్టికులర్ డేటా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో కమింగ్ అప్ విత్ వేరియబుల్ సింటాక్స్ మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. సో వేరియబుల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాటి యొక్క డిజైన్ ఏంటి అనేది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన పారామీటర్స్ ఏంటి సో అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. 11 number. ఓకే, సో వేరియబుల్ అనేది స్టార్ట్ చేయడానికి లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్ లైక్ లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ Name, క్లాస్, data వాల్యూ type. అండ్ అసైన్ వాల్యూ. ఓకే, Okay. సో ఒక వేరియబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద వేరియబుల్, సో దానికి మనం ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ నేమ్ని మనం ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలంటే లైక్ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ లైక్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ని మనం స్టార్ట్ చేయాలి, ఒక వేరియబుల్ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే వేరియబుల్కి ఇచ్చే నేమ్ ఆల్ఫాబెటికల్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్తో మాత్రమే స్టార్ట్ కావాలి. సో ఆల్ఫాబెటిక్ అంటే మనకి ఏ లెటర్స్ వస్తాయండి లైక్ ఏ టు జెడ్. సో ఏ టు జెడ్ లెటర్స్తో మాత్రమే ఈ వేరియబుల్స్ని మనం స్టోర్ చేయాలి లైక్ నేమ్ ఓన్లీ. సో నేమ్కి ఈ ఆల్ఫాబెటిక్ డేటాని మాత్రమే సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ని కంపల్సరీగా ఆల్ఫాబెటిక్ డేటాతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో Maximum 30 మ్యాక్సిమం లెంత్, characters. 30 characters. సో మ్యాక్సిమం లెంత్ 30 bytes. ఓకే, సో 30 byte మీన్స్ 30 క్యారెక్టర్స్. సో 30 లెటర్స్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం 30 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్ అనేది యూజర్ డిఫైన్. సో యూజర్ డిఫైన్ మీన్స్ ఎవరైతే వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో వారిని యూజర్ అంటారు. సో యూజర్ డిఫైన్డ్. కమింగ్ టు సిస్టమ్ డిఫైన్, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ నేమ్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, డేటా డేటా అనేది ఆల్రెడీ ఈ సిస్టంలో ఒక వర్డ్ కాబట్టి ఇది ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా. సో డేటా అండ్ స్టార్ట్ ఇవన్నీ సిస్టంలో ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్న వర్డ్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ
system generated words. So coming to variable name, user defined word. So user defined means ఎవరైతే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా ఆ నేమ్ని జనరేట్ చేయొచ్చు విత్ దిస్ పారామీటర్స్. సో ఆల్ఫాబెటిక్తో మాత్రమే స్టార్ట్ చేయాలి, లెంత్ వచ్చేసి 30 bytes మాత్రమే ఉండాలి. సో నో స్పేసెస్. సో ఇంకోటి నో స్పేసెస్. సో ఆల్ఫాబెటిక్ నేమ్లో స్పేస్ అనేది ఉండకూడదు. ఓకే. So this is the 3 parameters for to create the variable. Okay. So what is mean by variables? To store the data and it will allocate some memory. Must and should start with alphabetic, maximum length 30 bytes and no spaces. Okay. So this is about variable. So next up I would like to syntax for variable. సో సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్. సో సింటాక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎనీవన్? ఓకే. సింటాక్స్ అనేది ఒక పాత్ అండి. సో ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్. సో వేరియబుల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉండాలి? సో దానికంటే ముందు మనం లెవెల్ నెంబర్స్ని తెలుసుకోవాలి. సో లెవెల్ నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో ఓకే. సో సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్ అని నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికీ? వినిపిస్తుంది. క్లియర్ ప్రసాద్. ఓకే. సో సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్. లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, పిక్చర్ క్లాస్, వాల్యూ వాల్యూ, అసైన్ వాల్యూ. and assign value. So this is the syntax for, and finally the scope terminator also. So without scope terminator we can't declare any statement. Yes. Okay. So scope terminator nothing but a dot. Okay. So level number, variable name, picture class, value and assign value. So this is the syntax for variable creation. So ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఈ సింటాక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే. సో లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, వాల్యూ అండ్ అసైన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ సింటాక్స్లో ఉన్న ఈ టోటల్ ఈ సింటాక్స్లో ఉన్న ఈ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ కమింగ్ విత్ లెవెల్ నెంబర్. సో వాట్ యూ మీన్ బై లెవెల్ నెంబర్? సో ఇప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటండి? లెవెల్ నెంబర్, రైట్? లెవెల్ నెంబర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం లెవెల్ నెంబర్ గురించి తెలుసుకుందాం. అందరికి వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ప్రసాద్. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికి? విజువల్ ప్రసాద్. ఎవ్రీవన్ రైట్? సో ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఒకసారి చెప్పండి, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో రైట్. సో వేరియబుల్ అనేది మనం ఒక డేటాని స్టోర్ చేయడానికి, సో స్టోర్ చేసిన డేటాకి ఒక మెమరీ అనేది అలొకేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో వేరియబుల్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆల్ఫాబెటిక్ డేటాతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. సో మ్యాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి 30 bytes, నో స్పేసెస్. సో స్పేసెస్ అనేది అలో చేయదు, ఓన్లీ నేమ్కి మాత్రమే. ఓకే. సో సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్ వచ్చేసి లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, వాల్యూ అండ్ అసైన్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్. ఓకే. సో వేరియబుల్లో మనకున్న ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లెవెల్ నెంబర్. సో లెవెల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా. సో ఆ లెవెల్ నెంబర్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై లెవెల్ నెంబర్? By using level number,
we can declare the వేరియబుల్. ఓకే, సో లెవెల్ నెంబర్ని ఉపయోగించి మనం వేరియబుల్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తాం. సో స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఏంటంటే సింటాక్స్లో లెవెల్ నెంబర్. Number. సో బై యూజింగ్ లెవెల్ నెంబర్ వీ కెన్ డిక్లేర్ ది వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ లెవెల్ నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి. సో వీటి యూజ్ ఏంటంటే బై యూజింగ్ లెవెల్ నెంబర్ వీ కెన్ డిక్లేర్ ది వేరియబుల్. సో ఒక వేరియబుల్ని మనం డిక్లేర్ చేయడానికి లెవెల్ నెంబర్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది, రైట్? సో ఈ లెవెల్ నెంబర్ అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ 01 main group. సో 01 Main group. 01 ఫర్ మెయిన్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 01 అంటే ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయడానికి, మెయిన్ గ్రూప్ ఆర్ సింగిల్ గ్రూప్, రైట్? సో మనం ఏదైనా ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఎగ్జాంపుల్ విత్ లైక్ మొబైల్ ఆర్ ఎనీ సిస్టమ్. సో మనం ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆ ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనం ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వాలి, ఆర్ ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం లైక్. సో ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయడానికి గ్రూప్కి ఒక నెంబర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ నెంబర్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం లైక్ 01 ఫర్ మెయిన్ గ్రూప్. సో మెయిన్ గ్రూప్ మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఈ ఒక ప్రోగ్రాంలో ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలి లైక్ మెయిన్ గ్రూప్. సో ఒక మెయిన్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికి ఇవ్వాల్సిన లెవెల్ నెంబర్ వచ్చేసి 01. ఓకే, సో 01 లెవెల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క గ్రూప్ మెయిన్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద గ్రూప్. సో గ్రూప్ నేమ్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో 01తో స్టార్ట్ అయిన గ్రూప్స్ అన్ని మెయిన్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో 01 ఫర్ మెయిన్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ 0 to 49 to 49. subgroup. సో 0 to 49 ఫర్ సబ్ గ్రూప్. ఓకే, సో మనం క్రియేట్ చేసిన మెయిన్ గ్రూప్లో ఆ మెయిన్ గ్రూప్లో మళ్ళీ ఇంకో గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే సబ్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ 0 to 49 అనే లెవెల్ నెంబర్స్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. సో నేను ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఏ విధంగా ఇవి యూజ్ అవుతాయని తెలుస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఎన్ని లెవెల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో 01 ఫర్ మెయిన్ గ్రూప్, 0 to 49 ఫర్ సబ్ గ్రూప్. సో నెక్స్ట్ వన్ 77 is 66. independent way. సో 66 ఫర్ Rename. రీనేమ్. సో ఏదైనా ఒక వేరియబుల్కి కానీ ఒక గ్రూప్కి కానీ మనం రీనేమ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ 66 అనే లెవెల్ నెంబర్ని ఉపయోగించి మనం రీనేమ్ చేయొచ్చు. సో 66 ఫర్ రీనేమ్. నెక్స్ట్ 77. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ Independent. 77? Independent name. సో ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్? సో మనం ఇక్కడ చూడండి 01 లెవెల్తో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఒక మెయిన్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో 01 లెవెల్తో క్రియేట్ చేసిన మెయిన్ గ్రూప్ని సబ్ గ్రూప్గా డివైడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ 0 to 49 సబ్ గ్రూప్ లెవెల్ నెంబర్స్. సో ఒక మెయిన్ గ్రూప్ని ఒక సబ్ గ్రూప్గా డివైడ్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఒక మెయిన్ గ్రూప్లో ఒక సబ్ గ్రూప్ని మనం ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో 01 లెవెల్తో స్టార్ట్ చేసిన మెయిన్ గ్రూప్ని 0 to 49 అనే లెవెల్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి అందులో సబ్ గ్రూప్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఒక ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్ అంటే 77తో క్రియేట్ చేసిన ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్ని సబ్ గ్రూప్గా డివైడ్ చేయలేము. సో అందుకే దీన్ని ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్ అంటారు. సో 77 నెంబర్తో ఏదైతే మనం గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ని డివైడ్ చేయలేము. సో అది ఒక మెయిన్ గ్రూప్ లాగానే మిగిలిపోతుంది. సో వీ కాంట్ డిక్లేర్ ఎనీ సబ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఏ 77 ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో 77తో మనం ఏదైతే ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్స్ని మనం డివైడ్ చేయలేము. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో 77 ఫర్ ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్, 1 ఫర్ మెయిన్ గ్రూప్. సో మెయిన్ గ్రూప్లో మనం సబ్ గ్రూప్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ 0 to 49. సో 77తో మనం క్రియేట్ చేస్తే లెవెల్ నెంబర్తో ఆ గ్రూప్ని మనం సబ్ గ్రూప్గా డివైడ్ చేయలేము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్
independent group. Okay, so next one 88. Conditional. So conditional names. Conditional name. సో కండిషనల్ నేమ్స్ అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఫామ్ని ఫిలప్ చేసామనుకోండి. సో ఫామ్ని ఫిలప్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏం డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, లైక్ నేమ్, నెక్స్ట్ వన్ లైక్ అడ్రస్, రైట్. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తాం, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని ఇలా ఫుల్ ఫామ్లో రాస్తాం. సో ఇలా ఫుల్ ఫామ్లో రాయకుండా డిఓబి అని షార్ట్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో మీరు ఒక ఫామ్ని ఏదైనా గమనించినప్పుడు మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది, రైట్. సో మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా. సో డిఓబి అని మనకు ఒక ఫామ్లో, Yes. రైట్. Yes, సో Prasad. డిఓబి అనేది ఐడియా ఉందా ఎవరికైనా. సో డిఓబి అని షార్ట్ ఫామ్లో ఇస్తారు. సో డిఓబి మీన్స్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఈ డిఓబి అనేది షార్ట్ ఫామ్లో రాసాం కదా, ఇలా షార్ట్ ఫామ్లో రాయడానికి ఉపయోగించేది ఈ 88 లెవెల్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ కండిషనల్ నేమ్స్. సో కండిషనల్ నేమ్స్ లైక్ షార్ట్ ఫామ్స్ ఆఫ్ ది నేమ్స్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్. అండ్ ఇంకోటి మనం ఇప్పుడు సెక్స్ గురించి రాస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ మేల్, ఇంకోటి ఫీమేల్ అని రాస్తాం, రైట్. సో వీటికి ఇలా కాకుండా మేల్ అయితే ఎం అని, ఫీమేల్ అయితే ఎఫ్ అని మనం ఇక్కడ రాస్తాం, రైట్. సో ఇలా షార్ట్ ఫామ్. సో నేమ్స్కి షార్ట్ ఫామ్లో మనం ఇలా కండిషన్ నేమ్స్లో రాస్తున్నాం, ఎంఎఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని. సో ఇంకోటి ఉంటుంది, మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కరెక్టా కాదన్నప్పుడు లైక్ ఎస్ ఆర్ నో, రైట్. సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వై ఆర్ ఎన్ అనేది కూడా టైప్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇలా ఫుల్ ఫామ్లో ఉన్న నేమ్స్ని షార్ట్ ఫామ్లో అంటే కండిషనల్ నేమ్స్గా రాయడానికి ఉపయోగించేదే ఈ 88 లెవెల్ నెంబర్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక ఫామ్ని డెవలప్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్లో. సో మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక బ్యాంక్కి వెళ్తే, సో బ్యాంక్లో మన డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడానికి ఒక ఫామ్ అనేది ఇస్తారు, రైట్. సో ఆ ఫామ్ని మనం ఈ ప్రోగ్రాంలో డెవలప్ చేయాలి. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం కండిషన్ నేమ్స్ ఉపయోగిస్తాం. సో వీటికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఈ ఎస్ అండ్ నో, ఈ సెక్స్కి, మేల్ ఫీమేల్కి. సో మనం ఇంక్లూడ్ చేసిన ఆ ఫామ్లో ఈ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డీటెయిల్స్లో మనకు వచ్చిన ఈ కండిషన్ నేమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం వాళ్ళు ఇచ్చే రిజల్ట్ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎస్ అని ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం, వై అని ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. సో 2 టైప్స్గా వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. సో ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించేదే ఈ కండిషనల్ నేమ్స్. సో ఎస్ అని ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం, వై అని ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం. సో అలా రెండింటిని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, లైక్ కండిషనల్ నేమ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించేది ఈ కండిషనల్ నేమ్ 88 లెవెల్ నెంబర్. ఓకే, సో అర్థమైందా అండి దీని గురించి? ఎనీవన్, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కండిషనల్ నేమ్స్? No doubt, Prasad. No doubt, Prasad. Yes, Prasad. So these all are our level numbers. Okay, so 01 for main group, 0 to 49 for subgroup, 66 for rename, 77 for independent group, 88 for conditional names. ఓకే, సో మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఒక గ్రూప్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, లైక్ 01 గ్రూప్ 1. సో నేను ఒక గ్రూప్ 1 అనేది క్రియేట్ చేశాను 01 లెవెల్తో. సో ఈ 01 లెవెల్లో నేను సబ్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు విత్ 02 సబ్ గ్రూప్ ఏఆర్ ఏ గ్రూప్, లేదా 03 బి, లేదా 49. సో 49 వరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో 49 సి, ఈ విధంగా మనం సబ్ గ్రూప్స్ని డివైడ్ చేయొచ్చు ఒక మెయిన్ గ్రూప్లో. సో 01 లెవెల్తో క్రియేట్ చేసిన మెయిన్ గ్రూప్లో సబ్ గ్రూప్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నాను, ఏ గ్రూప్, బి గ్రూప్, సి గ్రూప్ కానీ. సో విత్ 0 to 49 లెవెల్ నెంబర్స్. సో లెవెల్ నెంబర్స్ని ఉపయోగించి ఒక మెయిన్ గ్రూప్లో ఒక సబ్ గ్రూప్ని డివైడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇదే గ్రూప్కి నేను 77 అనే నెంబర్ ఇచ్చాను, 77 అనే నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఈ సబ్ గ్రూప్స్ని నేను యాడ్ చేయలేను. వై? బికాస్ ఇట్స్ ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెయిన్ గ్రూప్, సబ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, సో 01 ఫర్ main group. Okay, 0 to 49 for subgroup and 77 for independent.
So this is about like a conditional level numbers. Okay, so how many level numbers we have? Like 01 for main group, 0 to 49 for subgroup, 66 for rename, 77 for independent group, and 88 for conditional names. Okay, so any doubts in these level numbers? Anyone? All of you, everyone getting my voice right? So please respond, guys. Please respond to the class. Yes, Professor. Okay. So this is about level number. So syntax for variable. So variable ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్న syntax లో ఫస్ట్ థింగ్ లెవెల్ నెంబర్. సో సింటాక్స్ అంటే ఒక వేరియబుల్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ లెవెల్ ని ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, సో ఈ లెవెల్ నెంబర్, సో లెవెల్ నెంబర్ మనకి ఏ లెవెల్ నెంబర్ కావాలో మనం చూస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు లెవెల్ నెంబర్లో. సో ఆ గ్రూపులు కూడా నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, లైక్ 01 లెవెల్ నెంబర్, variable name. So variable name, whatever it may be, it's user defined. So I will go with my name. Okay. So Prasad and picture class. సో పిక్చర్ క్లాస్ అనేది డేటా టైప్ అండ్ సైజ్ గురించి తెలియజేస్తుంది. సో డేటా టైప్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయండి? సో హౌ మెనీ డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్? 3 data types. 3 ఉన్నాయి. So 3 types of data types we have, like numeric, alphabetic and alphanumeric. So if in case మనం ఒక బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో మన డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో అకౌంట్ నెంబర్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉంటుందండి? లైక్ న్యూమరిక్ ఫార్మేట్. సో నేను ఇక్కడ అకౌంట్ నెంబర్ కోసం ఒక లెవెల్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే నేను 01 లెవెల్ అకౌంట్ నెంబర్, ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఇస్తాను. సో అకౌంట్ నెంబర్ పిక్చర్ క్లాస్. సో అకౌంట్ నెంబర్కి టోటల్గా ఎన్ని ఉంటాయండి? వాల్యూస్ లైక్ 11 ఐ థింక్స్. సో 11, 12 అలా ఉంటాయి. సో డేటా టైప్ ఏంటండి? న్యూమరిక్. సో న్యూమరిక్ కాబట్టి డేటా టైప్ న్యూమరిక్ని వెయిట్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం 9. సో డేటా టైప్ అనేది 9 తీసుకున్నాను. సైజ్, సో సైజ్ ఎంత మనకి కావాల్సింది? సో లైక్ అకౌంట్ నెంబర్ లైక్ 11 నెంబర్, 12 నెంబర్స్ అలా ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ 15. సో 9 of 15. సో పిక్చర్ క్లాస్ ఇండికేట్స్ దట్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్. ఓకే, సో లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, అకౌంట్ నెంబర్, పిక్చర్ క్లాస్. సో పిక్చర్ క్లాస్ ఇండికేట్స్ దట్ డేటా టైప్ అండ్ సైజ్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ నేమ్ని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, డేటా టైప్ ఏం తీసుకోవాలి ఇక్కడ పిక్చర్ క్లాస్లో? ఆల్ఫాబెటిక్. సో ఆల్ఫాబెటిక్ విత్ డేటా టైప్, రైట్? సో ఆ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అసైన్ వాల్యూ. సో అసైన్ వాల్యూ అనేది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్. ఓకే, సో లైక్ మన అకౌంట్ నెంబర్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, లైక్ 15 వాల్యూస్ని మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇది ఇక్కడ ఇచ్చే ఇన్పుట్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆన్లైన్లో మనం సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా మనకి అసైన్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఆఫ్లైన్లో వచ్చేటప్పుడు మనం ఈ అసైన్ వాల్యూ దగ్గర వాళ్ళు ఇచ్చిన వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేరియబుల్ క్రియేషన్. మీకు అర్థమైందండి? సో 01 ఫర్ లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్ ఫర్ to create the variable. So which type of variable it is? So picture class indicates the data type and size. Okay, so value means whatever it may be the value we can assign to the variable. సో ఆ వాల్యూ ఎటువంటిది అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అసైన్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్. ఓకే, సో వేరియబుల్ నేమ్ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే, సో వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ఆల్ఫాబెటిక్, లెంత్ 30 క్యారెక్టర్స్, నో స్పేసెస్ అలౌడ్, రైట్? సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఇక్కడ నేమ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, ఓకే, సో మనం నేమ్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను. సో నేమ్ తీసుకున్నాను. సో పిక్చర్ క్లాస్ నేను ఏం తీసుకోవాలి అప్పుడు? లైక్ ఆల్ఫాబెటిక్ విత్ 20. సో 20 డేటాతో నేను తీసుకున్నాను. సో డాట్. సో ఈ విధంగా నేను డేటా అనేది ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం ఒక వేరియబుల్కి వాల్యూని అసైన్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో నేమ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం మనం ఇచ్చే ఆన్లైన్ ఫామ్లో. ఆ నేమ్ని ఈ యొక్క వేరియబుల్ని ఉపయోగించి క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి సింటాక్స్ వచ్చేసి లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, వాల్యూ అండ్ అసైన్ వాల్యూ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్ క్రియేషన్. మీకు అర్థమైందా అండి?
So anyone, any doubts in this variable creation? I'm asking to everyone, please respond, guys. Wow. Okay, Prasad. Yeah. So especially for new people. So please respond, everyone. Okay, this is about variable creation and level numbers. Okay. Okay. So I will go with the next topic. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఎనీవన్. సో ఒక వేరియబుల్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎట్లా చేస్తాను? సారీ. ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా టైప్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎట్లా ఓకే. చేస్తారు? సో ఇప్పుడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ వేరియబుల్? లెవెల్ నెంబర్, రైట్? వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, పిక్చర్ క్లాస్, డేటా టైప్. సో నేను ఆల్ఫా న్యూమరిక్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో డేటా టైప్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఏంటండి? ఎక్స్. సో ఎక్స్ నేను ఒక 20 తీసుకున్నా లెంత్. డేటా టైప్ అండ్ సైజ్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వేరియబుల్ క్రియేషన్. 01 ఫర్ లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, డేటా టైప్ అండ్ సైజ్, నెక్స్ట్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ అసైన్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనము మన మెయిల్ ఐడిని ఫామ్లో ఫిల్ చేయాలనుకున్నాం. సో మెయిల్ ఐడిలో మనకి ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉంటాయి? లైక్ ఆల్ఫాబెటిక్, న్యూమరిక్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్, డాట్స్, రైట్? సో ఇప్పుడు అసైన్ వాల్యూ నేను తీసుకుంటాను. సో లైక్ @gmail.com, రైట్? సో ఈ విధంగా నేను తీసుకున్నాను. సో మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ విత్ ఇన్ కోడ్స్. వై? బికాస్ ఆల్ఫాబెటిక్ అండ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ డేటా విత్ ఇన్ కోడ్స్, రైట్? సో ఈ విధంగా మనం ఆల్ఫా న్యూమరిక్తో ఒక డేటాని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నా నేమ్ కాకుండా మెయిల్ ఐడి అని ఇస్తాను. సో మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. మెయిల్ ఐడి విత్ 01 లెవెల్, పిక్చర్ క్లాస్, డేటా టైప్ అండ్ సైజ్, వాల్యూ అండ్ అసైన్ వాల్యూ ఏంటంటే మెయిల్ ఐడి. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఆన్లైన్లో ఫిల్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫిల్ చేయొచ్చు. ఆఫ్లైన్లో అయితే మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేరియబుల్ క్రియేషన్ ఫర్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్. సో ఫోన్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు న్యూమరిక్ డేటాని తీసుకుంటాం. నేమ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ఫాబెటిక్. ఇలా మెయిల్ ఐడీస్ కానీ ఏదైనా పర్టికులర్ డేటాని మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా న్యూమరిక్ వాల్యూని తీసుకుంటాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేరియబుల్ క్రియేషన్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి నేను ఫోన్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయొచ్చు? ఒక వేరియబుల్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. సో ఎనీవన్? I would like to insert a phone number. Anyone? Example for phone number. How to create the variable? 01. Anyone? Zero one level number. 01 So 01 for level number. పిహెచ్ నెంబర్ వేరియబుల్ Phone. Next one. Picture class. నెక్స్ట్ ఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి మనకి ఏటీ టైప్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పోయింది. మార్చాగమా కొంచెం కరెంట్ పోయి. హలో.
Hello. Am I audible now? Yes, sir. Okay. So I would like to insert the phone number. Okay. So 01 for main group phone. It is a variable number. Next picture class. So what is the data type for numeric data? 9 of 9 of 10. So 9 of 10 or 15. 10 or 15. So what is the maximum length for numeric data? Like 18 bytes. So 18 bytes is so next value and assign value. 9177108. సో whatever. సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఫోన్ నెంబర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం నేమ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే 01 నేమ్ విత్ పిక్చర్ క్లాస్ ఏ 20. సురేంద్ర ఐటీఆర్, కెన్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? సురేంద్ర ఐటీఆర్. Okay, so 01 name picture class a of 20 value and assign value. సో ఈ విధంగా మనం వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వేరియబుల్ క్రియేషన్. ఓకే, లెవెల్ నెంబర్, వేరియబుల్ నేమ్, పిక్చర్ క్లాస్, డేటా టైప్ అండ్ సైజ్, వాల్యూ అండ్ అసైన్ వాల్యూ. ఓకే, and scope terminator, very very important. So without scope terminator we can't declare any statements. Okay, so this is about variable creation. So any doubts in this creation? Anyone? Please respond, guys. This is very important. No doubts, Prasad. Sir? Hello, sir. Yeah, who is this? Dastagiri, right? So Dastagiri, Yes, sir. yeah, tell me. So you call me, right? పిక్చర్ క్లాస్ ఒక వాల్యూ వచ్చింది కదా, Sorry. పిక్చర్ క్లాస్ పక్కన వాల్యూ, అవును. ఇవి రెండు వేరు వేరా? సో వాల్యూ ఇప్పుడు పిక్చర్ క్లాస్ ఇప్పుడు చూడండి 01 అనేది లెవెల్ నెంబర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఓకే మెయిల్ ఐడి అనేది వేరియబుల్ నేమ్ని డిక్లేర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓకే ఓకే పిక్చర్ క్లాస్ అనేది డేటా టైప్ని సైజ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వాల్యూ అనేది అసైన్ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓకే పిక్చర్ క్లాస్ అనేది డేటా టైప్ని సైజ్ని ఇండికేట్ చేస్తే వాల్యూ అనేది అసైన్ వాల్యూ. సో మనం ఏదైతే వాల్యూని ఇస్తున్నామో ఆ వాల్యూని ఇండికేట్ చేయడానికి ఉండే పారామీటర్ వాల్యూ. సో వాల్యూ అనేది అసైన్ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో పిక్చర్ క్లాస్ అనేది డేటా టైప్ అండ్ సైజ్, వాల్యూ వచ్చేసి అసైన్ వాల్యూని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే ఓకే ప్రసాద్. సో రిమైనింగ్ పీపుల్ ఎనీ డౌట్స్? No doubts. ఓకే, సో క్లాస్ 5 minutesలో క్లోజ్ అవుతుంది. సో అందరూ రిజైన్ అవ్వండి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ లైక్ డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్. Okay, so display statement. So what is mean by display statement? Anyone? So anyone any idea about that? So anyone, what is mean by display statement? No, Prasad, I don't know.
So by using display statement, we can display the values in a spool area. Okay, display like values or messages. So whatever it may be the value from our output, we can display those value in spool area. Okay, సో డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్ ఉపయోగించి మనం ఇచ్చిన డేటాని, సో ఇక్కడ మనకి ఈ డేటా అనేది ఉంది కదా, సో మనం ఇచ్చిన డేటా ఇది. సో ఈ డేటాని మనం అవుట్పుట్లో చూడాలి. సో అంటే మన డేటా వచ్చిందా లేదా అనేది అవుట్పుట్లో చూడడానికి ఉపయోగించేదే ఈ డిస్ప్లే స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో by using a display statement we can visible and we can display the statements or the values or messages in spool area. Spool area nothing but output area. Okay, so spool area nothing but output area. We can display or we can view the statements or values, whatever it may be the value we can given to the particular variable. We can view those values in spool area by using display statement. Okay, so next one, figurative constants. One second.